আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। আমি শাহরিন খান সারা আজকে চলে এসেছি নতুন একটি ভিডিও নিয়ে। তো আজকে আমি যে লুকটা করেছি সেটা হচ্ছে ভ্যালেন্টাইন্স ডে উপলক্ষে। তো চলো দেখে নিই কী করে আমি লুকটা করলাম। অফ ক্যামেরাতে আমি আমার আইব্রোসটা কমপ্লিট করে নিয়েছি। এখন আমি এলেগালে প্রো কনসিলারটা আমার চোখে অ্যাপ্লাই করে নিব একটি ব্রাশের সাহায্যে। দেখতেই পাচ্ছ আমি ব্রাশ দিয়ে কনসিলারটা অ্যাপ্লাই করে নিয়েছি। এখন আমি একটি ব্লেন্ডিং ব্রাশ দিয়ে এটাকে ব্লেন্ড করে নিব। এখন আমি স্টে ম্যাটে পাউডারটি দিয়ে আমার কনসিলার বেসটাকে সেট করে নিব। এখন আমি কাজল অ্যাপ্লাই করব আমার চোখে। একটি ব্রাশ নিয়ে চিকন ব্রাশ নিয়ে আমি কাজলটা অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি। অ্যাপ্লাই করা শেষ। এখন আমি এটাকে সুন্দর করে ব্লেন্ড করে নিব। এখন আমি আরেকটি ব্লেন্ডিং ব্রাশের সাহায্যে আরেকটু সুন্দর করে ব্লেন্ড করে নিচ্ছি। রেভলিউশনের প্যালেট থেকে ব্ল্যাক কালার শ্যাডোটি নিয়ে আমি আমার চোখে অ্যাপ্লাই করে নিব এবং ব্রাশের সাহায্যে আমি ড্যাব ড্যাব করে শ্যাডোটাকে অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি। একটু একটু করে নিচ্ছি এবং ড্যাব ড্যাব করে আমি অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি। এখন আমি সেই আগের ব্রাশটি দিয়ে আমি জাস্ট ব্লেন্ড করে নিচ্ছি, কোনো শ্যাডো নেইনি। এখন আমি জ্যাকমিল হিলের প্যালেট থেকে এই শ্যাডোটা নিয়ে আমি আমার চোখে ক্রিজের দিকে অ্যাপ্লাই করে নিব। এখন আমি টেকনিকে হাইলাইটার প্যালেট থেকে হোয়াইট কালার হাইলাইটার নিয়ে আমি আমার ব্রাউ বোনে দিয়ে নিচ্ছি। ক্রিজে দেওয়ার সময় যে ব্রাশটি আমি ব্যবহার করেছিলাম সেই ব্রাশটি দিয়ে আমি জাস্ট একটু ব্লেন্ড করে নিচ্ছি। চলে যাব
করেছি সেটা তোমাদের কাছে শেয়ার করলাম। তো আশা করছি তোমাদের ভালো লাগবে। যদি ভালো লেগে থাকে আমাকে কমেন্টে জানাতে পারো।